So principle म्हणजे some of the things like, yes, these are some 3 to 4 core principles, basic principles of psychodiagnostics. हँडबुक ऑफ सायकोडायग्नोस्टिकचे जे 2 बुक्स आहेत त्या बुक मधून हा कंटेंट हा घेतला आहे. I share the books. The first basic principle, that is diagnosis can shift. Most of the time, diagnosis, it cannot be the just one particular thing which we have seen at very first stage or at very first setting or in a meeting. Character change can occur as a result of therapy intervention. Because in psychology, so nothing is either completely good or completely bad. In psychology, we also say that personality can change. So, the moment a person enters into your cabin in a very first setting, at that time, based on his appearance or the way he communicates or whatever things his particular relatives had shared with you, based on these 2, 3, 4 particular inputs, you can frame certain diagnosis. But that is just a diagnosis. That should not be considered as a judgment. Judgment म्हणजे कसं ते आपण पटकन काहीतरी लेबल लावल्यासारखं असतं. However, the technical terms most of the psychiatrists now they use, it is called as provisional diagnosis. Like admission related पण term असते provisional admission. In the sense, on prima facie, based on certain specific documents, admission you have taken, that is provisional. जब आप पूरी फी पे करते हो, जब आप बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स उसे अटैच करते हो, एक पर्टिकुलर फाइनल सिग्नेचर आपकी होती है, then the admission gets confirmed. Till that, it is just provisional admission or temporary admission. In the same way, with reference to diagnostic, the diagnosis can shift. पहली मीटिंग में ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ कि उसे सिर्फ डिप्रेशन है. सेकेंड मीटिंग में या फिर थर्ड सेटिंग में जब और कुछ बातें डिस्कस हुई, एक्सप्लोर हुई, तब पता चला कि ये सिर्फ डिप्रेशन नहीं है, इसमें स्लीप डिसऑर्डर भी है, इसमें ईटिंग डिसऑर्डर भी है. So the bottom line is, unless and until you do not have sufficient data, you cannot come to a particular specific conclusion. Until that process, diagnosis is just under process. Like अभी तक judgment आ रहा है, पूरी तरह से नहीं आया. Symptoms can be elevated, states of remission can be achieved. एडिक्शन है इसलिए आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आए, आपने डायग्नोसिस किया, आपने ट्रीटमेंट सजेस्ट की, उन्होंने 2 महीना वो ट्रीटमेंट ली, तब तक वो एडिक्शन की फेस चली गई. बट जैसे ही ट्रीटमेंट रुक गई, अगेन रिलैक्स. इट इज पॉसिबल. मग नेमकं डायग्नोसिस म्हणजे काय? अँड दॅट्स वाय डायग्नोसिस ऑलरेडी ॲज वी हॅव डिस्कस, इट गोज हँड इन हँड विथ इवन prognosis. फॉलो होता है? Yes, sir. Any doubt, any query in first principle? No, sir. Okay. राशि मैम, दुर्वा, अक्षता? सर म्हणजे थोडक्यात त्याचा मीनिंग असाच आहे ना की आपण जे डायग्नोसिस करतो ते परमनंट नाही राहत, थोडं चेंज होत असतं असं. करेक्ट. आणि चेंज सुद्धा हे कुठल्या बेसिस वरती होतं? The amount of information has been shared either by the patient
or his relatives, अगर उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन बताई नहीं तो आपका डायग्नोसिस आधा अधूरा ही रहेगा. फर्स्ट. सेकेंड थिंग, you can have certain judgment or idea based on the information shared by them, but unless and until you are not able to use appropriate standardized tool or psychological test, you cannot come to a specific conclusion as such, like what kind of severity of depression they are having. सिम्टम्स ऑब्जर्वेशन या फिर एमएससी से इतना पता चलता है कि उनको डिप्रेशन है, बट इज इट माइल्ड, इज इट मॉडरेट, इज इट सीवियर, और इज इट जस्ट टेम्पररी डिप्रेशन. सुसाइडल टेंडन्सी है बट उसकी डेप्थ क्या है. सुसाइड मध्ये सुद्धा सुपरफिशियल मार्क्स असतात आणि काही डीप मार्क असतात. सो देर आर टाइप्स ऑफ सुसाइड अकॉर्डिंगली. That's why basic principle is, do not come to a specific conclusion immediately. Use your maximum sources to collect sufficient information, and then only you can have appropriate diagnosis. So they have used the framing as principle that diagnosis can shift. It is the principle. Okay? ओके सर. Yes. राशि मैम, अक्षता मैम, अक्षता सॉरी. होतंय सर फॉलो. होता है. ओके ओके. सेकंड प्रिन्सिपल. सर एक रिक्वेस्ट करू का? हो येस. सर आम्हाला प्रियंका आणि राशीच म्हणा तुम्ही. मॅम नका म्हणू. ओके, प्रयत्न करतो मी. बर. Second principle, a relationship obtains the presenting problem and the diagnosis. Means presenting disturbance is usually an example in microscope of the underlying personality problem. This is the principle. For example, if we go to a doctor and then we say, sir, we are having some weakness, बॉडी पेन हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, ठीक से टेस्ट नहीं आ रही है. सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज? ऑल दीज आर द सिम्टम्स और डिस्टर्बेंस, बट दिस इज द एग्जांपल और आउटकम of a particular disease the person is having, like fever. So as an expert, doctor is able to understand the relationship between problem and the diagnosis. You cannot separate it out. To understand the diagnosis, to understand the deep-rooted cause, you have to understand the outcome or the presenting symptoms, complaints for it. हे जसं आपण मेडिकल सायन्स मध्ये बघतो किंवा फॉलो करतो, इन द सेम वे सायकोलॉजिकली ऑल्सो, ॲज अ डायग्नोस्टिशियन, ॲज अ सायकोलॉजिस्ट, यू हॅव टू प्रोब द पर्सन. हे काउंसलिंग मध्ये पण आहे. यू हैव टू ओपन अप द पर्सन. क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अच्छा कब से हो रहा है. अपेरेंटली इट मे लुक अ वेरी सिंपल बेसिक क्वेश्चन कि क्या सिम्टम्स है और ये सिम्टम्स या फिर ये पर्टिकुलर कंप्लेंट्स कितने दिनों से है. सिर्फ 2 दिनों से है, 2 हफ्तों से है, या 2 महीने से ऐसा चल रहा है. Automatically you will see the depth of that particular symptom or severity of it. Then you can come to a particular conclusion or a diagnosis. Is it just a mood fluctuation or is it actual a disorder or a depression? ठीक से खाना नहीं खाया जा रहा है. अब तक तो जो चीजें ऐसे पसंद थी, फेवरेट फूड था, मैं बहुत इजीली खाता था, बट देन एक पिछले 2-3 महीनों से ऐसे हो रहा है कि कुछ बाहर जाने का, पार्टी करने का,
Earlier, I used to enjoy pani puri, but nowadays, I have absolutely no thought or no interest at all, even by seeing that lari. ती गाडी बघितली पाणीपुरीची सो तरी पण मला काही असं फीलच होत नाही. एक ओके, अजून काय काय होत आहे? झोपेच्या बाबतीत काही इश्यूज आहेत का? ब्रॉडली रफली वी हॅव आस्क्ड अँड देन पर्सन से की येस ऍक्च्युली नाउअडेज आय हॅव ऑब्झर्व्ड माय सेल्फ that almost around 8 hours or 9 hours I am sleeping. And even after having that 8 to 9 hours sleep, still I am not fresh. Once I wake up. Okay, तो ये हो रहा है. और क्या क्या हो रहा है? Now, if you have appropriate understanding of pathology, then you can hypothetically frame another question. Eating pattern पण डिस्टर्ब झालाय का? Because sleep disturb होणं means there is some problem in hypothalamus, because hypothalamus works for hunger, thirst as well as sleep. तो एक एरिया अगर अफेक्ट हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो बाकी एरिया में भी प्रॉब्लम होना जरूरी है. So then again person can say कि हाँ एक्चुअली भूख लगती तो लगती है, अदरवाइज ऐसा होता है कि 2-2 दिन मूड ही नहीं होता कि कुछ खाए, फिर फोर्सफुली में कुछ आधी एक चपाती खाता हूँ, रोटी खाता हूँ, बस उतना है. और क्या क्या होता है? देन पर्सन कैन से कि हाँ फ्रिक्वेंट क्राइम स्पेल्स भी है पिछले 2 महीनों से. खूपच रडू येतं, आठवतं काहीतरी मागचं आणि मग मीच माझा एकटा राहून हे रडत असतो. Then fourth, relationship between problem and symptoms in the sense, म्हणजे हे ऑब्झर्व केलेलं आहे. अनेकदा काउन्सिलिंग मध्ये इथे जेव्हा क्लायंट्स येतात आणि ते सांगतात की खूप टेंशन है या फिर बहुत स्ट्रेस है, ऐसा ऐसा इश्यू हुआ, फिर तब से मेरा मूड ऐसा डिस्टर्ब है, इतनी सीवियरिटी, इतने लो मूड्स एंड ऑल. Then I do ask them, especially to girls or even ladies, that if you are comfortable, and then with due respect, may I ask you another question? If they say okay, so then I ask कि ये पिछले 3-4 महीनों से ये सारे इश्यूज ये हो रहे, तो क्या पिछले 3-4 महीनों में आपके पीरियड्स भी डिस्टर्ब हुए हैं क्या? If they say yes, then we can actually come to the conclusion that yes, it is actually a mood disorder. Because if you are experiencing mood fluctuations frequently for more than 2, 3, 4 months, then as a part of depression and then as a part of anxiety also, it will reflect through your cycles. Then you can actually come to the conclusion or diagnosis कि हाँ ये depression है. It is not a mild depression, it is at least a moderate or severe depression. So there has to be a relationship between the presenting problem and the diagnosis. क्या प्रॉब्लम लेके वो क्लाइंट आपके पास आता है, और and on that basis what kind of diagnosis you make. Is it clear so far? येस सर. All of you? Yes, sir. सर एक विचारायचं होतं. हो विचार. सर इथे जे सेकंड मध्ये लिहिले की इज युजली an एक्झाम्पल इन मायक्रोकोझम, ते जे आहे ते मायक्रोकोझम म्हणजे तुम्ही जे बोलतात छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपण कलेक्ट करतो आणि मग कन्क्लुजन वर पोहोचतो, तर ते आवाज ऐकू येत नाहीये सृष्टी तुझा. आवाज ऐकू येत नाहीये. सर तिला असं विचारायचंय की ते तो जो आहे वर्ड, त्याचा मीनिंग काय होतो, म्हणजे आपण या छोट्या छोट्या गोष्टींवरून त्या क्लायंटचं काय प्रॉब्लेम आहे ते Yes, समजून घेतो, yes, असा त्याचा yes, अर्थ आहे. exactly, correct. सो म्हणून आपण अॅनॉलॉजी डिस्कस केली की आपण जेव्हा डॉक्टरकडे जातो, आपण छोट्या छोट्या गोष्टीच सांगतो किंवा डॉक्टर विचारतात हे होतंय का, ते होतंय का, असं झालं का, तसं झालं का.
मग सर्दी पण वाढली का? समटाइम्स इव्हन डॉक्टर आणखी डेप्थ मध्ये विचारतात, सर्दी होते म्हणजे नेमकं काय? नाकातून फक्त पाणी येतंय की आणखीन काही आहे? मग त्याच्यावरून ते डायग्नोसिस होतं की ओके काय आहे नेमकं. अच्छा, विकनेस म्हणजे नेमकं काय आहे. ते जसं बारीक सारीक अशा गोष्टींवरून मग ते डायग्नोसिस करतात. सेम थिंग, सेम एनालॉजी इज ऍप्लिकेबल इव्हन इन सायकोलॉजिकल सेटअप. ओके. ओके सर. Yes, correct. Third thing, third principle, pathology may be acute or chronic. Now, this acute and chronic words frequently you will study in pathology, psychopathology. Acute depression, chronic depression, acute anxiety, chronic anxiety. मी फक्त मीनिंग सांगतो, एक्झॅक्टली काय हे कशाचं मीनिंग आहे हा होमवर्कला भाग. ठीक आहे. अक्यूट आणि क्रोनिक पैकी एक पॉइंट असा आहे, समथिंग विच इज एक्स्ट्रीमली ॲट पीक लेवल or with high intensity, and another term it is like something which is not in high intensity but it persists for longer duration. काही वेळेस असं होतं की एकच दिवस ताप आला पण तो इतका सिव्हिअर आला, आणि काही वेळेस असं होतं की खूप टेम्परेचर आहे असं नाही पण ताप मात्र आहे आणि तो 8 दिवस ताप आहे. मग यातलं एक अक्यूट असेल, एक पर्टिक्युलर क्रोनिक असेल. मग एक्झॅक्टली अक्यूट म्हणजे काय आणि एक्झॅक्टली क्रोनिक म्हणजे काय हे होमवर्कला तुम्हाला. तर माहिती येतं मीनिंग. ओके, काय सांगा. अक्यूट म्हणजे खूप सिरियस आणि खूप जास्त प्रमाणात, आणि क्रॉनिक म्हणजे परसिस्टिंग फॉर लॉंग टाइम. Okay, very good. Yes. So chronic, something which persists for longer duration or longer time. So duration of the symptom complaint, it is a key question, and that's why doctor ask you, ये कब से हो रहा है? सिर्फ 2 दिनों से या 2 महीनों से ऐसे हो रहा है? And that's why in DSM-5 criteria, in each and every duration, in each and every disorder, they have mentioned the timing factor as well, or duration. If the above symptoms persist for more than 2 weeks, if the above symptoms persist for more than 6 months, if the above symptoms persist for more than 1 month. So based on means referring the DSM criteria, you can understand or you can assume the diagnosis that whether the disorder, is it acute or chronic. And the fourth part, that is levels of diagnosis. It is again related with the first one, but then in some different words. Diagnosis can refer to characterology, anxiety, or even neurotic symptoms, as well as to any incipient pathological process. Earlier, it may be mild, then it may be moderate, and then again it comes to severity, or vice versa. Because there are so many other factors, it depends on prognosis. So म्हणून मी तिथे म्हटलंय की levels of diagnosis हा point आहे. Any of these levels, it corresponds to the principle of the diagnostic shift. It may be psychotic, it may be neurotic, untreated depression, untreated stress, tension, anxiety can lead to schizophrenia sometimes in some cases. Anxiety किंवा panic attack हे 2 महिने, 2 वर्ष आणि जवळजवळ 3-4 वर्ष इतकं सिव्हिअर होतं, तेव्हा ते अप्रोप्रिएटली हँडल नाही झालं, टॅकल नाही झालं, आणि मग ते पुढे स्किझोफ्रेनियामध्ये कन्वर्ट झालं, स्पेशली इन ॲडॉलसन्स फेज. इट इज पॉसिबल. So levels of diagnosis. Earlier it was just sleep disorder or sleep disturbance. Because it was untreated,
or neglected, then it turns into either obesity or depression. मग आपण काय म्हणणार की डॉक्टरांची चूक आहे का? आधी त्यांनी डिप्रेशन का नाही सांगितलं? बिकॉज तेव्हा डिप्रेशनचे सिम्पटम नव्हते. तेव्हा डिप्रेशनच्या सिम्पटम पैकी फक्त स्लीप डिसऑर्डरचाच पार्ट होता, इन्सोमनिया किंवा हायपरसोमनिया. आधी फक्त इटिंग डिसऑर्डर होतं. तेव्हा डॉक्टर वॉर्न करू शकतात ऑफकोर्स कि अभी ये सिर्फ ईटिंग डिसऑर्डर है, अगर इसको इग्नोर किया, निग्लेक्ट किया, अभी टाइमली काउंसलिंग सेशंस नहीं किए, then it may lead to further another complications or severity of the disorder. It may possible. So there are levels of diagnosis. Then as a part of counseling, as a part of psychoeducation, as a part of informing either patient or his his relatives, it is the role of clinician, diagnostician, what kind of information you share to your patient. Levels of diagnosis. Actually it is related with MR of course, but then इथला रेफरन्स नाही आहे म्हणून एकदा नांदगावला IQ टेस्टिंगला एक साधारण 9-10 year old girl, she was there. After administering couple of IQ tests, of course it was discovered that she was mentally retarded, having mild MRIQ. So me and Aswal man, we have informed, we have shared, discussed further consequences with her parents. की आणखीन 1-2 वर्षानंतर ही मुलगी म्हटलं जेव्हा वयात येईल तेव्हा हिच्या गर्भपिशवीचंही ऑपरेशन करा. Otherwise, because she is not able to understand and meaning importance of touch, opposite sex attraction, those feelings, senses and everything, it is always better to take preventive measures. So levels of diagnosis हे मेडिकल काउन्सिलिंग मध्ये पण येतं. यू नीड टू इन्फॉर्म द पेशंट की काय काय चेंजेस किंवा काय काय पर्टिक्युलर कॉन्सिक्वेन्सेस होतात किंवा होऊ शकतात. होतोय फॉलो बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ डायग्नोस्टिक? हो सर. ऑल ऑफ यू? Yes, sir. येस. ओके. Levels again, it is related with psychotic or organic features, even character structure, internal aspects, deficits, anxiety, idiosyncratic ideation, mood, and all, and even the behavioral manifestations, the things which already we have discussed. Context is always related to diagnosis. आपण काल जसं पॅथोच्या रेफरन्सनी डिस्कस केलं होतं, that if those particular symptoms with reference to that incident, if those symptoms are accepted in that particular culture, then we should not label them as a disorder for that particular duration, of course. डेथच्या रेफरन्स जसं आपण डिस्कस केलं की त्या कल्चरमध्ये जर का 2-3 वीक ते सिम्पटम्स एक्सपिरियन्स ऑब्झर्व करणं हे नॉर्मल किंवा नॅचरल आहे, ऍब्सोल्युटली ओके आहे. मग प्रॉब्लेम कुठे येतो की ती डेथ झाल्यानंतर 6 महिने झाले अँड स्टील द पर्सन इज हॅव्हिंग स्लीप इश्यूज, इटिंग डिसऑर्डर्स अँड देन even frequent crying spells, unnecessary weight gain, weight loss and all, then you can diagnose or then you can label the person having some kind of psychological imbalance that way. Now with reference to data gathering and synthesis. Okay, synthesis म्हणजे नेमकं काय? टेकिंग आउट gist निकालना.
सॉरी, जिस्ट निकालना, समरी समरी summary निकालना. Okay. To have a gist, to have summary. And whatever information or data you have collected from various sources in terms of diagnosis, that is collecting data on the basis of observation first, MSc. Second thing is on the basis of interview, either formal, informal. You will ask certain questions, series of questions to patient or his relatives. Through that also you can gather data. Then based on observation and based on information collected from interview, then you can come to the thought or conclusion which appropriate standardized psychological tool you should administer on that patient. VDI यूज करनी है, STAR यूज करनी है, MMPI का फर्स्ट वर्जन और सेकंड वर्जन, एडोलेसेंट वर्जन, और NeoPI और CAT, TAT और WIS, which 1, 2, 3, 4 test you are going to administer, and after administering that particular test, whatever scoring, observation, interpretation you are able to get it, that again it will be the third source. Sometimes you may have to collect information from other sources in the sense, some patients do have a habit of writing a diary, and even at times they are comfortable with you to communicate through their diaries or writing instead of having direct communication. So based on observation, based on interview, based on administration of standardized psychological tests, and by some additional sources, so with the help of using 3, 4, 5 sources, now you have gathered some sufficient amount of data. पण आता जी इन्फॉर्मेशन आपल्याकडे आहे किंवा डेटा आहे तो सगळा असा स्कॅटर्ड आहे. थोडंसं ऑब्झर्वेशन मधून मिळालं आपल्याला काहीतरी, थोडंसं टेस्ट मधून मिळालं, थोडंसं आणखीन काही. लॉजिकली हाऊ यू आर गोइंग टू कलेक्ट, logically how you are going to frame a sequence or a chain from start to end. ती chronological order तुम्हाला सेट करता यायला पाहिजे, because it will helpful for you in writing the report. कब से ये स्टार्ट हुआ, फिर बीच में क्या क्या हुआ, और एग्जैक्टली इन प्रेजेंट काय स्टेट आहे. To gather data, first and foremost, essential aspect of counseling, that is, you need to build a good rapport with your client. Then only client can share maximum information with you. Rapport building, it consists with 2 aspects. Again, first thing is, it is a friendship, but rather it is called as professional friendship, consisting trust and openness. As a counselor, as a diagnostician, as a mental health expert, you need to create that trust, that openness, that warm nature with your client, so that he can have a feeling that yes, I will be getting easily accepted by this particular person, so let's share it. तेव्हा तर तो डेटा तुमच्याकडे येईल. तुमचाच अप्रोच जर का रिजिड, एरोगंट, ॲटिट्यूड वाला असेल, मग क्लायंट कसं काय तिथे सगळं इझिली शेअर करेल. असं पण काही वेळेस होऊ शकतं की फर्स्ट सेटिंग मध्ये क्लायंट सगळीच इन्फॉर्मेशन पूर्ण डिस्क्लोज करेल असं नाही. इट मे बी बेस्ड ऑन हिज पर्टिक्युलर पर्सनॅलिटी स्टाईल.
इंट्रोवर्ट आहे, शाय आहे, रिझर्व्ड आहे, पटकन कोणावरती ट्रस्ट असं ठेवत नाही, समोरच्याला जज करतो, अंडरस्टँड करतो, अँड देन इफ ही फील्स कम्फर्टेबल देन ही विल शेअर विथ यू. हे केलं होतं, ते केलं होतं, ABC ला चीट केलं, XYZ सोबत खूप वर्ष होतो, मग त्याच्यातून असं झालं आणि मग कसं झालं, आणखीन काय. Observation already we have discussed, even case history taking. I'm sure you have done with these two concepts, open-ended questions and close-ended questions in research or testing. काय मिनिंग आहे जनरली तुम्ही सांगा. ओपन एंडेड क्वेश्चन म्हणजे नेमकं काय आणि क्लोज एंडेड क्वेश्चन्स म्हणजे काय? ओपन एंडेड क्वेश्चन मध्ये येस नो टाईप क्वेश्चन नसतात, ते अशा पद्धतीने विचारलेले असतात की फक्त हो किंवा नाही याच्या ऐवजी जो आपण ज्याला प्रश्न विचारतोय तो त्याचं उत्तर एकदम मोकळ्यापणाने त्याच्या मनाने किंवा पूर्ण देऊ शकेल. आणि क्लोज एंडेड क्वेश्चन मध्ये मग फक्त येस नो मध्ये असतं, म्हणजे आपण जो प्रश्न विचारू त्याचं उत्तर तो फक्त येस किंवा नो मध्ये एकदम लिमिटेड वर्ड्स मध्येच देऊ शकतो असं. ओके, क्लोज एंडेडचं बरोबर सांगितलं. ओपन एंडेड in the sense it is not yes no only, but rather it is a vague question. Asking the person that do you like chocolates, yes or no, it is close ended question. But open ended in the sense asking the person that which one particular thing you like most, or can you tell me any 5 things which you enjoy all the time. पूर्णपणे ओपन, पूर्णपणे वेग. Then the way he answers, it will help you to explore his mindset, his perception, his experiences. काय अप्रोच आहे, आणखीन काय. Sir, I'd like to add in this. Yes. Open-ended questions can be why or how questions, and Correct. the closed-ended questions can be what, when, where, and who. Good. Correct. Absolutely. To open up the person, most of the time we use open-ended questions in counseling and in diagnostic setup. Then the way he says, the way he answers, तेव्हा डाटा मिळेल, तो गॅदर करू शकतो. गॅदर केल्यावरती मग आपलं काम आहे की ते पीसेस सिस्टमॅटिकली, लॉजिकली, सिक्वेन्स मध्ये कसे बसवायचे,